Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावना केतु तव अवतारा।
क्षमापदिता प्रभो नापै बेयारा प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपा करो काना करो आमी पर तू की दया करो सीतापदी अद्वैत को साय अद्वैत को तव कृपा पाले पाय चैतन्य निताय प्रभु लोकनाथा प्रभु लोकनाथा दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवासा दया करो श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र चंद्र महे नरतम दासा रामचंद्र चंद्र हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा
प्रभुपाद की। केवल भगति सद्मा श्री गुरु चरणावत्मा केवल भगति सद्मा बंधमो ईसावदाना मादे बंधमो ईसावदाना मादे रहरा प्रसादेवाय ये बाबा दरिया जाय रहरा प्रसादेवाय ये बाबा दरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरु मुख पद्मा वाक्य सित दे कोरिया क्या गुरु मुख पद्मा वाक्य सित दे कोरिया क्या पारना करी माने आशा पारना करी माने आशा श्री गुरु चरणे रदे ऐसे उत्तम गदे श्री गुरु चरणे रदे ऐसे उत्तम गदे जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से
दिव्ययान हृदय प्रकाशित दिव्ययान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरिता वेदे गाय जहर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु लोके नाथ लोके रजीवाना लोके नाथ लोके रजीवाना प्रभु करो दया देव मोरे पाद चया ये बेशाज को शुक्री भुवाना श्रील प्रभुपाद पदित पवाना जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Krishna, Jaya Radha Krishna, Radha Krishna, Jaya Radha Krishna. Jaya Lalita Vishaka, Jaya Lalita Vishaka, Lalita Vishaka, Jaya Lalita Vishaka.
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ जय बलदेवा जय बलदेवा बलदेवा जय बलदेवा जय सुभद्रा माई जय सुभद्रा माई सुभद्रा माई जय सुभद्रा माई जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य अष्टोत्तर सदाशिव श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी नाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की गंगा मई यमुना मई कावेरी मैया की तुलसी देवी भक्ति देवी की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय 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 गौर सितानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज श्री गुरु श्री गौरंगा ऑल ग्लोरीज जय श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा श्रृंगार आरती महोत्सव की निताय जय राधा माधवा कुंजा बिहारी राधा माधवा कुंजा बिहारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी राधा माधवा कुंजा बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन
जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञाचार्य सूत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ISKCON founder BBT founder AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञाचार्य सूत्र श्री श्रीमद अभय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय गंगामय यमुनामय कावेरी माई की जय पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय भक्ति देव की जय तुलसी महारानी की जय श्री श्री राधा कृष्ण ललित विशाखा की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की जय लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय ऑल ग्लोरीज टू Hare Krishna all glories to Hare Krishna all glories to Hare Krishna all glories Shri 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 Guru and Gauranga Jai Srila Prabhupada जय Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां सुखता कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनात् हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखयां चक्षुरोन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमिश्रणं नमोऽहं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितनामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे विशेषशून्यदिभाषिष्यदेशान् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, dear devotees, welcome to the morning Bhagavatam session. Today we are coming on Canto 1, Chapter 11, Text 24. Seek your blessings so that I can speak for my own purification and for the pleasure of the devotees, Guru and Krishna. Rajamargam gate Krishne Dwarakaya kulastriyah Harmayani aruruhur vipra Tadikshana mahotsavaha Rajamargam gate Krishne Dwarakaya kulastriya Harmyani aruruhur vipra Harmyani aruruhur vipra Tadikshana mahotsavaha Rajamargam gate Krishne Dwarakaya kulastriya Harmyani aruruhur vipra Tadikshana mahotsavaha. Harmyani aruruhur vipra Tadikshana mahotsavaha Rajamargam gate Krishne Dwarakaya kulastriyaha Harmyani aruruhur vipra Tadikshana mahotsavaha Rajamargam gate Krishne Dwarakaya kulastriya Harmyani aruruhur vipra Utsavaha Rajamanam Hare Krishna Rajamanam Harmyani aruruhur vipra Sanamhotsavaha. Word to word translation. Rajamargam, the public roads. Gate, while passing over. Krishna, by Lord Krishna. Dwarkaya, of the city of Dwaraka. Kulastriya, ladies of the respectable families. Harmyani, on the palaces. Aruruhu, got up. Vipra, O Brahmanas, Tat Ikshana, just to look upon him. Krishna, Maha Utsavaha, accepted as the greatest festival. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. When Lord Krishna passed over the public roads, all the ladies from the respective families of Dwaraka went up to the roofs of their palaces
just to have a look at the Lord. They considered this to be the greatest festival. Purport. To have a look at the Lord is a great festive occasion, undoubtedly, as it was considered by the metropolitan ladies of Dwaraka. This is still followed by the devout ladies of India, especially during the days of Julana and Janmashtami ceremonies. The ladies of India still throng up in the greatest number at the temple of the Lord, where his transcendental eternal form is worshipped. The transcendental form of the Lord installed in a temple is not different from the Lord personally. Such a form of the Lord is called Acha Vigraha or Acha Incarnation, and is expanded by the Lord by his internal potency just to facilitate the devotional service of his innumerable devotees who are in the material world. The material senses cannot perceive the spiritual nature of the Lord. Therefore, the Lord accepts the Archa Vigraha, which is apparently made of material elements like earth, wood, stone, but actually there is no material contamination. The Lord being Kaivalya, one alone, there is no matter in him. He is one without a second, and therefore the Almighty Lord can appear in any form without being contaminated by the material conception. Therefore, festivities in the temple of the Lord, as held generally, are like festivals performed during the manifested days of the Lord of Dwaraka about 5,000 years ago. The authorized acharyas who know the science perfectly install such temples of the Lord under regulative principles just to offer facilities to the common man. But persons who are less intelligent, without being conversant with the science, mistake this great attempt to be idol worship and poke their nose into that to which they have no access. Therefore, the ladies or men who observe festivals in the temples of the Lord just to have a look at the transcendental form are 1,000 times more glorious than those who are non-believers in the transcendental form of the Lord. It appears from the verse that the inhabitants of Dwaraka were all owners of big palaces. This indicates the prosperity of the city. The ladies got up on the roofs just to have a look at the procession and the Lord. The ladies did not mix with the crowd on the street, and thus their respectability was perfectly observed. There was no artificial equality with the man. Female respectability is preserved more elegantly by keeping the women separate from the man. Their sexes should not mix unrestrictedly. Om Tat Sat. So, we'll discuss some 3 points which are summarized here. The first is about the ladies of Dwaraka who rushed to see the Lord by going to the rooftops, and there is a devotional and cultural aspect in it. The second is that the transcendental form of the Lord installed in the temple is non-different from the Lord himself. So this has a philosophical understanding. And the third is that those who worship the transcendental form of the Lord are 1,000 times more glorious than the non-believers in the transcendental form of the Lord. இங்கே மூன்று விஷயங்கள் முக்கியமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. துவாரகை பெண்கள் துவாரகை பகவான் கிருஷ்ணர் தரிசனம் தரும் பொழுது அவருடைய தரிசனத்தை பார்க்க தங்கள் வீட்டின் கூரைகளுக்கு சென்று பெரும் கூட்டமாக ஒன்று கூடினார்கள். இது முதல் முக்கியமான விஷயம். அதாவது இரண்டாவது, பகவானின் அர்ச்சா விக்கிரகமானது ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. அது ஆலயங்கள் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. அதற்கும் பகவானுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. அந்த அர்ச்சா விக்கிரகத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன மற்றும் அதன் வழிபாட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம். So the third point is that those who worshippers of the transcendental form of the Lord are 1,000 times more glorious than the non-believers of the transcendental form. That is, what is that conclusion is that the Bhakti Yogis are superior to the other transcendentalists and atheists. உன்னதமான அந்த வடிவத்தை வழிபடுபவர்கள் 1000 முறை மற்ற வழிபாடு வழிமுறைகளை கடைபிடிப்பதை விட முன்னேறியவர்கள், அதிகமான மகத்துவம் வாய்ந்தவர்கள். இதன் பொருள் யோகிகள் மற்றும் நாத்திகர்களை காட்டிலும் பகவானின் வடிவத்தை வழிபடுபவர்கள் மிக மிக உயர்ந்தவர்கள் என்றாகும். So first we will discuss about how the transcendental form installed in the temple is non-different from the Lord himself.
முதலாவதாக ஆலயத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும் உன்னதமான வடிவத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதை பற்றி பார்ப்போம். So the transcendental form of the Lord is called as Archa Vigraha. The technical term is called as Archa Vigraha or Archa Incarnation because it is authorized by the scriptures and installed by the authorized acharyas who have realized the spiritual science. அந்த உன்னதமான வடிவம் அர்ச்சா விக்கிரகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் இது சாஸ்திரங்களால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அதே போல் இந்த சாஸ்திர விஞ்ஞானத்தை புரிந்து நன்கு உணர்ந்த ஆச்சாரியர்கள் இந்த விக்கிரகத்தை ஸ்தாபித்துள்ளார்கள். So the authorization means the vigraha is made with the prescription mentioned in the shastras, how the body is of Krishna is, what type of cloth he is wearing, how the posture will be. So what are the entourage, the gopis or the gopas, the cowherd men, whatever it is all in line with the scriptures, and the form is perfectly as it is in the spiritual world. That's how the form is made, and it is being done prana pratishtha by the realized persons, and which makes it as completely spiritual, non different from the Lord himself. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் அந்த விக்கிரகத்திற்கு பிராண பிரதிஷ்டம் செய்கிறார்கள். அதனால் அந்த விக்கிரகத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவான் எந்த வடிவத்தில் இருக்கிறாரோ அதே வடிவத்தில் தான் விக்கிரகம் செய்யப்படுகிறது. அதே போல் பகவானோடு இருக்கும் பரிவாரங்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆன்மீக உலகத்தில். அதை கருத்தில் கொண்டுதான் அர்ச்சா விக்கிரகமானதும் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. So there is no material contamination in this Archa Vigraha because of its spirituality. Usually this Archa Vigraha is made of the 8 elements such as stone, wood, metal, earth, paint, sand, mind or jewels. இந்த அர்ச்சா விக்கிரகத்தின் உன்னதமான வடிவத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. வழக்கமாக அர்ச்சா விக்கிரகமானது இந்த 8 மூலக்கூறுகள் கல், மண் மற்றும் ரத்தினங்கள், நகைகள், பொன்னாபரணங்கள் போன்றவற்றால் செய்யப்படுகிறது. So why do we need Archa Vigraha? The point arises here. So by constitutionally the jivas are eternally the servants of the Lord, but since we are conditioned, we cannot access the spiritual nature of the Lord. So in order to facilitate the service to the Lord, this Archa Vigraha form is manifested. ஏன் அர்ச்சா விக்கிரகம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாக்களின் இயல்பே பகவானுக்கு சேவை செய்வது. ஆனால் நாம் இப்பொழுது கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் நேரடியாக பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஈடுபட முடியாது. இதன் காரணமாக பகவான் அர்ச்சா விக்கிரக வடிவத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் வண்ணம் இருக்கிறார். அதன் மூலமாக நாம் அவருக்கு சேவை செய்ய முடிகிறது. So this is an extended mercy of the Lord to the conditioned jivas, by which they can elevate themselves to the spiritual status. So an example how this is an authorized process can be given with the analogy of the mailbox. An authoritative government authorized mailbox has the potency to deliver the mail letters to the destined destination. But an imitative mailbox does not do the delivery. எனவே பகவான் தன்னுடைய கருணையை அர்ச்சா விக்கிரகத்தின் மூலமாக பௌதிக உலகவாசிகளுக்கு வழங்குகிறார். எப்படி இது செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி ஒரு பௌதிகமான உதாரணத்தை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கலாம். தபால் பெட்டி இருக்கிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தபால் பெட்டியில் தபால்களை நாம் உள் செலுத்தும் பொழுது அந்த தபால்கள் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு சரியாக சென்று விடுகிறது. அங்கீகரிக்கப்படாத ஏதோ ஒரு பெட்டியில் நாம் தபால்களை வைத்தோம் என்றால் அதில் அந்த தபால்கள் அதை உரிய இடத்திற்கு வந்து சேராது. So the imitative mailbox, even though looks similar, it cannot function like the authorized mailbox. So similarly, what the Archa Vigraha form of the Lord does cannot be performed by a similar looking like idol. நகல் செய்யப்பட்ட தபால் பெட்டி உண்மையான தபால் பெட்டி போல் செயல்பட முடியாது. அதே போலத்தான் அர்ச்சா விக்கிரகம் செய்யும் செயல்பாட்டினை அதை நகல் செய்யும் வகையில் இருக்கும் ஒரு போலி விக்கிரகத்தால் செய்ய முடியாது. So the next point here it is mentioned in the purport is that
Lord is Kaivalya, one alone. That means He is the same Lord without any material conception. So, yeah, please, bro. பகவான் கைவல்யா ஒருவர் மட்டும்தான். இதன் பொருள் எந்த விதமான பௌதீக களங்கமும் இல்லாமல் இருக்கும் அதே பகவானைத்தான் இங்கே குறிப்பிடுகிறார்கள். So, for Him, there is no difference between matter and spirit. He is the source of all energies and He can convert matter to spirit and spirit to matter. பகவானை பொறுத்தவரையில் ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. அவர்தான் அனைத்து சக்திகளின் மூலமாவார். எனவே அவர் ஆசைப்பட்டால் ஜடத்தை ஆன்மீகமயமானதாகவும் ஆன்மீகமயமானதை ஜடமாகவும் அவரால் மாற்ற முடியும். So how is it? So it's an analogy of the electrician has the ability to convert heat to water, cold, and as well as cold to heat. So by the electricity, by manipulating the electricity. So similarly, God, Krishna also can convert matter to spirit and spirit to matter. எப்படி பகவான் ஜடத்தை ஆன்மீகமானதாகவும் ஆன்மீகமானதை ஜடமாகவும் மாற்றுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள ஒரு பௌதிக உதாரணத்தை பார்ப்போம். மின்சாரத்தை சரியாக கையாள தெரிந்த நபர் மின்சாரத்தின் மூலமாக சூடானவற்றை குளிர்ச்சியானதாகவும் குளிர்ச்சியானவற்றை சூடானதாகவும் ஒரே மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி மாற்ற முடியும். அதே போலத்தான் பகவானும் இங்கே செயல்படுகிறார். Well, you can say that okay, this electricity we are seeing it, but how the Lord converts this matter to spirit and spirit to matter, that is His inconceivable potency of the Lord. நாம் கேட்கலாம், மின்சார பயன்பாட்டை நாம் அன்றாடம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஆனால் எப்படி பகவான் ஜடத்தை ஆன்மீகமானதாகவும் ஆன்மீகமானதை ஜடமாகவும் மாற்றுகிறார் என்ற வினாவை நீங்கள் கேட்கலாம். இதற்கான பதில் அது பகவானின் புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தி மூலமாக நடக்கிறது. So in this way, one should not think that the Lord's form is, which is spiritual in the Akshaya Graha, should not be considered as material. எனவே அர்ச்சா விக்கிரகத்தில் ஆன்மீகமானதாக இருக்கும் பகவானின் வடிவத்தை எப்பொழுதும் நாம் பௌதிகமானது என்று கருதக்கூடாது. So one may raise the question that if I break the deities, does it mean that I have killed the God? ஒருவர் வினா எழுப்பலாம், ஒருவேளை நான் விக்கிரகத்தை உடைத்து விட்டேன் என்றால் பகவானை வதம் செய்து விட்டேன் என்று பொருளாகுமா? So the answer is Krishna is the master of the material energy. He is not the subordinate to this material energy. So no one can defeat Krishna anything by material means. இதற்கான பதில் பகவான் பௌதிக சக்தியின் தலைவர் ஆவார். பௌதிக சக்திக்கு கீழ்ப்பட்டவர் அல்ல. எனவே எந்த வழிகளை பயன்படுத்தியும் யாராலும் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் தோற்கடிக்க முடியாது. So for the non-devotees, the Archa Vigraha works as material, and for the devotees, it works in a spiritual way. அபக்தர்களுக்கு அர்ச்சா விக்கிரகம் பௌதிகமான ஒரு வஸ்துவாக செயல்படுகிறது. பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அர்ச்சா விக்கிரகம் ஆன்மீகமான வழியில் செயல்படுகிறது. So the Lord is the master of this material energy. This material energy is His separated energy, and He can manifest in any of the material forms as He is omniscient and omnipotent. பகவான் சர்வ வல்லமை படைத்தவர், எங்கும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர். இந்த பௌதிக சக்தி பகவானின் சக்தியாகும். எனவே இந்த சக்தியை பயன்படுத்தி அவர் எங்கு வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். So matter to spirit is done by the devotees, and spirit to matter is, that's what they have the material vision, that's for the atheists and the non-believers. ஜடத்தை ஆன்மீகமயமாக மாற்றுவது பக்தர்களால் செய்யப்படுகிறது. ஆன்மீகமயமானதை ஜடமாக பார்ப்பது என்பது அந்த நாத்திகர்கள் அபக்தர்கள் கொண்டிருக்கும் பார்வையின் மூலமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. And the devotees who are on the neophyte stage will see this service to the Lord as ritual, but those who are elevated in the bhava stage, they can see the Lord as Himself. ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இந்த பகவானுக்கு செய்யப்படும் சேவையை மலிவானதாக பார்ப்பார்கள். ஆனால் உயர்ந்த நிலையில் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பவர்கள் பகவானே அதை அவருடைய சொந்த வடிவத்தில் பார்க்க முடிகிறது. So, in another analogy to demonstrate how the Lord, when you break the deities, you cannot say that I have killed the Lord. See, the analogy of a wall clock is there. So, I am breaking this wall clock. Does it mean that I have killed the time?
இன்னொரு ஓமை மூலமாக விக்கிரகத்தை உடைத்தால் நம்மால் பகவானுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பதை விளக்கும் வகையில் ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம். கடிகாரம் சோற்றில் மாட்டப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கடிகாரத்தில் நேரம் காட்டப்படுகிறது. ஒருவேளை நாம் கை தவறி அந்த கடிகாரத்தை உடைத்து விட்டால் நேரத்தை நிறுத்தி விட்டோம் என்று பொருளாகுமா? So this wall clock is a representation of the time, but by destroying this wall clock we cannot destroy the time. கடிகாரம் காலத்தின் பிரதிநிதியாகும். ஆனால் கடிகாரத்தை அழிப்பதன் மூலமாக நம்மால் காலத்தை அழிக்க முடியாது. So similarly, the Arjavagraha is a representation of the Supreme Lord, where He mercifully accepts our services, and if by breaking that Arjavagraha, it doesn't mean that we have killed the Lord. அர்ச்சா விக்கிரகம் பரமபுருஷ பகவானின் வடிவமாகும். அதன் மூலமாக நம்முடைய சேவைகளை கருணையோடு பகவான் ஏற்கிறார். ஒருவேளை நாம் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை உடைத்து விட்டோம் என்றால் அதன் பொருள் நாம் பகவானை அழித்து விட்டோம் என்று எப்பொழுதும் ஆகாது. So another analogy is that a flag of a country. What does a flag of a country represent? It represents the citizens of that country. And if one considers just as a piece of cloth and use it for other purposes, then it is highly offensive. இன்னொரு உதாரணம் தேசிய கொடி. தேசிய கொடி ஒரு நாட்டின் பிரஜைகள் குடிமக்களை பிரதிநிதிக்கிறது. ஒருவேளை ஒருவர் தேசிய கொடியை வேறு சில செயல்பாட்டிற்காக பயன்படுத்துகிறார் என்றால் அது அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So they will be punished for their criminal offense, and similarly those who desecrate the deities and do offenses against this vigraha will also be punished. Krishna says in the Bhagavad Gita, through time I devour them. இது போன்று தேசிய கொடியை அவமதிப்பவர்கள் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். அதே போல்தான் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை அவமதிப்பவர்கள் காலத்தின் மூலமாக தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்களை நான் கால வடிவத்தில் விழுங்கி விடுகிறேன் என்று கிருஷ்ணரே குறிப்பிடுகிறார். So now we'll discuss about what is the purpose deep behind this Archa Vigraha. See, when we see a form, an emotion is aroused in the human being. When we see any form, when we see a greenery, a calm feeling is generated in our mind. When we see animals in different states, consciousness, a different feeling arises in the mind. Similarly, when we see the Archa Vigraha form of the Lord, a devotional feelings awakens in our heart. When we see the Acharya's Murti, a devotional feelings awakens in our heart. அர்ச்சா விக்கிரகத்தின் உண்மையான பயன்பாட்டின் நோக்கத்தை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். நாம் கண்களில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு விதமான உணர்வு நம்முடைய மனதில் ஏற்படுகிறது. பச்சை பசைல் என்று செடிகள் வளர்வதை பார்த்தோம் என்றால் ஒரு விதமான அமைதி நம்முடைய மனதில் வெளிப்படுகிறது. அதே போல்தான் மிருகங்கள், கொடிய மிருகங்கள், காட்டு விலங்குகளை பார்த்தால் அதற்கேற்ப ஒரு கொடூர எண்ணம் நம்முடைய மனதில் எழுகிறது. அதே போல் தான் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வடிவத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சாந்தமான பக்தி சார்ந்த எண்ணமானது நம்முடைய மனதில் எழுகிறது. So this while doing this Archa Vigraha, our senses are engaged and our senses are purified, and gradually a love for Krishna awakens in our heart. அர்ச்சா விக்கிரகத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய புலன்கள் அந்த விக்கிரகத்தில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது. அந்த புலன்கள் தூய்மை அடைகிறது. படிப்படியாக இந்த செயல்பாட்டின் மூலமாக நம்முடைய மனதில் உறக்கங்களில் இருக்கும் பகவானின் வைத்திருக்கும் பகவத் அன்பானது படிப்படியாக வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண லித விஷாக்க கி ஜெய், ஜெகநாத் பல்தேவ் சுத்ரமாய் கி ஜெய், ஸ்ரீ ஸ்ரீ கௌரநதாய் கி ஜெய், ஸ்ரீ பிரபுபாத் கி ஜெய். So there are many reasons that we have this Archa Vigraha. That one important perspective is that even in our conditioned state of our existence, the Lord extends to us through this Archa Vigraha, so that our devotion is not hampered. அர்ச்சா விக்கிரகத்தை நாம் பயன்படுத்த பல காரணங்கள் இருக்கிறது. அதில் ஒரு காரணம், கட்டுண்ட நிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது கூட நம்முடைய பக்தி தடைப்படக்கூடாது என்பதற்காக பகவான் தன்னை அர்ச்சா விக்கிரக வடிவத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் வண்ணம் ஏற்பாடு செய்கிறார். So the propensity to the devotional service that can be only
The pure devotional service or the devotional platform is on the spiritual platform, that is done on the spiritual body. But while in the conditioned state, the jiva also can perform this devotional service as prescribed in the shastras, so that it will gradually purify him, and also he will feel confident that my master, my Lord is accepting my seva, and if he is sincere, he can also receive the reciprocation from the Lord. தூய பக்தி சேவை என்பது ஆன்மீக தளத்தில் ஆன்மீக சரீரத்தோடு தான் செய்ய முடியும். ஆனால் இங்கே பௌதிக உலகத்தில் ஜீவாத்மாக்களின் நலனுக்காக பகவான் அச்சார் விக்கிரக வடிவத்தில் இருக்கிறார். இதன் மூலமாக சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடித்து அந்த பகவத் சேவையில் பக்தி சேவையில் ஒரு ஈடுபடலாம். அதன் மூலமாக படிப்படியாக ஒரு தூய்மை அடைந்து உயர்ந்த நிலை அடையலாம். அதோடு பகவானோடு ஒரு சங்கம் கொண்டிருப்பதை இந்த செயல்பாட்டின் மூலமாக ஒருவர் தீவிரமாக உணர முடிகிறது. So next we will see the second part. Those who worship the transcendental form are 1,000 times better than non-believers in the transcendental form. Why? உன்னத வடிவத்தை வழிபடுபவர்கள் வடிவத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாத நபர்களை காட்டிலும் 1000 மடங்கு சிறப்பானவர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதன் காரணத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம். So there are 3 categories of non-believers of the transcendental form. First is the atheists, who defy the existence of God. Second is the jnanis, or the impersonalists, and third is the mayavadis. பகவானின் வடிவத்தை ஏற்காத நபர்கள் 3 வகைப்படுவார்கள். முதலாவது நாத்திகர்கள், அவர்கள் பகவான் இருப்பதையே மறுக்கிறார்கள். இரண்டாவது ஞானிகள், அவர்கள் பகவானை வடிவமற்றவர் என்று கூறுகிறார்கள். மூன்றாவது வகையினர் மாயாவதிகள். இது போன்ற 3 பிரிவினர் பகவானின் வடிவத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். So atheists, however, they deny the existence of God itself. Whether you have a form or not, they don't believe it. நாத்திகர்கள் பகவானை இருப்பதையே மறுக்கிறார்கள். பகவானுக்கு வடிவம் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி பகவானே கிடையாது என்ற கொள்கையோடு வாழ்கிறார்கள். So the second category is the impersonalists. They also understand the transcendental nature of the Lord, and but they don't accept the transcendental form of the Lord. இரண்டாவது வகையினர் அருவவாதிகள். அவர்கள் பகவானின் உன்னத இயல்பை ஏற்கிறார்கள், ஆனால் பகவானுக்கு உன்னதமான வடிவம் இருக்கிறது என்ற கருத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். So Krishna says in Bhagavad Gita in 12.7 that how this transcendental worship of this transcendental form, this process of bhakti is supreme over the other process. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இந்த உன்னத வடிவத்தை வழிபடும் வழிமுறையானது மற்ற வழிமுறைகளிட மிக மிக உயர்வானது என்பதை விளக்குகிறார். So Sukadeva Goswami was an impersonalist at the beginning, but when he later heard the qualities of the Lord, he transformed, his heart got transformed, and he became a devotee and became a Bhagavatam speaker. சுகதேவ் கோஸ்வாமி முதலில் அருவாதியாக இருந்தார். அதன் பிறகு பாகவதத்தை கேட்ட பிறகு அவர் தன்னை மாற்றிக்கொண்டார், தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொண்டார், அற்புதமான பேச்சாளராக மாறிவிட்டார். So the third category is the Mayavadis, who consider the Lord form is material, and they think that when the Lord descends to this material world, he takes the material form. They don't have faith in the transcendental form of the Lord. மூன்றாவது வகையினர் மாயாவாதிகள். அவர்கள் பகவான் பௌதிகமானவர் என்று கருதுகிறார்கள். பகவானின் வடிவம் பௌதிகமானது, இந்த உலகத்தில் பகவான் தோன்றும் பொழுது இந்த வடிவத்தை ஏற்கிறார் என்று மாயாவாதிகள் கருதுகிறார்கள். பகவானுக்கு உன்னத வடிவம் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. So a neophyte devotee who has just begun his Krishna consciousness is better than all these 3 categories, because he has strong faith that in the scriptures that says that this Archa Vigraha is not different from the Lord himself. ஆரம்ப நிலை பக்தர், கிருஷ்ண உணர்வை தொடங்கும் ஆரம்ப நிலை பக்தர் இந்த 3 வகை மக்களை காட்டிலும் மிக மிக உயர்வானவர். ஏனென்றால் சாஸ்திரத்தில் பகவானின் அர்ச்சா விக்கிரகம் பகவானின் உன்னத வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறது என்ற வாக்கியத்தின் மீது பூர்ண நம்பிக்கை அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர் மனதில் கொண்டிருக்கிறார். So we can see some of the examples from our acharyas. Madhvacharya had Udupi Krishna, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had Gandharvakya Gadridhari, and Rupa Goswami had Radha Govinda, Sanatan Goswami Madan Mohan, and Gopal Bhatta Goswami had Radha Raman, Jiva Goswami had Radha Damodar, Madhavendra Puri had wonderful deep Gopal deity, Ramanujacharya Ranganath. So in this way, all the acharyas had their own personal deities,
And we also know that how they had some personal interactions with the deities also. பலவிதமான ஆச்சாரியர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட வழிபாட்டிற்கு தனிப்பட்ட விக்கிரகங்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். மத்வாச்சாரியர் உட்டித்து கிருஷ்ணர் வழிபாட்டை செய்தார், சனாதன கோசாமி மதன் மோகன் வழிபாட்டை செய்தார், ரூப கோசாமி கோபால் விக்கிரகத்தின் வழிபாட்டை செய்தார். இவ்விதமாக ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாரும் தனிப்பட்ட பகவான் வழிபாட்டிற்கு தனிப்பட்ட விக்கிரகங்கள் கொண்டிருப்பதை நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. So some of the advantages is that of course the senses get purified, and whenever you pray sincerely to the deities also reciprocate through either through dreams or he gives an idea so that you can feel the reciprocation if you are sincere. உண்மையாக நாம் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த விக்கிரகங்கள் நமக்கு பதிலளிக்கிறது. கனவின் மூலமாகவோ அல்லது சில அறிகுறிகள் மூலமாகவோ பல விஷயங்களை விக்கிரகங்கள் நமக்கு உணர்த்த முயற்சிக்கிறது. ஆனால் இதில் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நாம் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் அந்த வழிபாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். And one who worships the deities, he is saved from the hellish attraction of this material world. இந்த பௌதிக உலக நரகம் போன்ற கவர்ச்சியிலிருந்து விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் நபர் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படுகிறார். So we do in our temple, the pujari does the Arati, he also does dressing, and while doing Arati we do singing and kartal, music, everything. This is a very pleasing to the mind and the ears and the heart, that it keeps us aloof from this material world and transfers ourselves to the spiritual realm. இங்கே ஆலயத்தில் பூஜாரிகள் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது நாம் கீர்த்தனம் பாடுகிறோம், கர்த்தால் போன்ற இசை வாத்தியங்களை பயன்படுத்துகிறோம். இது நம்முடைய மனதிற்கு திருப்தி அளிக்கும் வண்ணம் இருக்கிறது. இந்த பௌதிக உலக விஷயங்களிலிருந்து நம்மை விலக்கி ஆன்மீக உலகத்தில் தளத்தில் நாம் இருப்பதற்கு இந்த வழிபாட்டு முறை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. So in our temple we know that our Sunday evening we have a large crowd and people come here just to participate in the kirtan. Shambalram Prabhu used to tell me that his kirtan is very nice and people just come only at that particular time 6:45 attend the kirtan. ஞாயிறு மாலை பொழுதில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் பக்தர்கள் கீர்த்தனத்தில் கலந்து கொள்ள வருகிறார்கள். ஷாம்பல்ராம் பிரபுஜி அவர்கள் அடிக்கடி கூறுவார், கீர்த்தனங்கள் அருமையாக பாடப்படுகிறது, குறிப்பாக பக்தர்கள் அந்த கீர்த்தனம் கேட்கவே பெருமளவில் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஆலயத்தில் கூடுகிறார்கள் என்று அடிக்கடி கூறுவார். So it infuses the mundane mind with a spiritual inspiration. ஜட மனதிற்குள் ஆன்மீக உற்சாகத்தை இந்த கீர்த்தனமானது ஏற்படுத்துகிறது. So it gives good spiritually absorbing engagement for the gross body. ஸ்தூல உடலுக்கு ஆன்மீகமான ஈடுபாட்டை, அற்புதமான ஈடுபாட்டை வழங்குகிறது. So it relieves us from material anxiety and material sense gratification propensities. பௌதிகமான கவலைகள், புலன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசைகள் போன்ற விஷயங்களிலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது. So even in this conditioned state, we are able to touch the body of the Lord, which is spiritual, and finally we get spiritual body and go back to Godhead. இந்த கட்டுண்ட நிலையில் கூட நம்மால் ஆன்மீகமான பகவானின் வடிவத்தை தீண்ட முடிகிறது. இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் சரியாக ஈடுபட்டு ஆன்மீக சரீரம் கிடைத்து நாம் ஆன்மீக உலகம் செல்வதற்கும் இது சிறப்பாக உதவுகிறது. So some of the wonderful transactions of Srila Prabhupada with the deities is that he was praying to the Krishna Balram in Vrindavan, that he was in tears praying to the Lord, and the disciple asked, Prabhupada, you are a pure devotee, why you are so much praying like this? So I am praying that I should never fall down. So that was his sincere prayer to the deities. பிரபுபாதர் வாழ்க்கை வரலாற்றில் இந்த விக்கிரகத்தோடு அவர் கொண்டிருந்த சில விஷயங்களை பார்ப்போம். ஒரு முறை கிருஷ்ண பலராம் ஆலயத்தில் விருந்தாவனத்தில் பிரபுபாதர் மனவுருகி வேண்டிக் கொண்டிருந்தார். கண்ணீர் மல்கி கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது ஒரு பக்தர் கேட்டார், பிரபுபாதர், நீங்கள் ஒரு உண்மையான பக்தர், நீங்கள் என்ன அவ்வளவு ஆழமான பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. அதுக்கு பிரபுபாதர் கூறினார், நான் எப்பொழுதும் என்ற நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது என்பதை மனமுருகி நான் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று கூறினார். So another point, when Srila Prabhupada went to Australia, that was a new time that the new devotees, they were just beginners. So he installed the deities and prayed to the deities, please give them proper intelligence to serve you. ஆஸ்திரேலியா
ஒரு முறை பிரபுபாதர் சென்றிருந்தார். அப்பொழுது அங்கிருந்த பக்தர்கள் அனைவரும் புதிய பக்தர்கள். எனவே அங்கே விக்கிரகத்தை ஸ்தாபித்து விட்டு பிரபுபாதர் மனமுருகி அந்த விக்கிரகத்திடம் வேண்டிக் கொண்டது, இங்கிருக்கும் பக்தர்கள் புதிய பக்தர்கள், எனவே இவர்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்ய உங்களுடைய பரிபூர்ண ஆசைகளை வழங்குங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார். And the devotees got matured just because of their sincere following Srila Prabhupada's instructions, and by their sincerity Krishna also revealed them how to progress, and they grow in their spiritual life later. பக்தர்கள் பிரபுபாதரின் உபதேசங்களை கடைபிடித்த காரணத்தினால் படிப்படியாக பக்தியில் முன்னேற ஆரம்பித்தார்கள். அவர்களின் உண்மையான முயற்சியை பார்த்து கிருஷ்ணரும் அவர்களுக்கு துணையாக இருந்தார். அதன் மூலமாக பக்தர்கள் தொடர்ந்து பக்தியில் ஈடுபட்டு தீவிரமாக அதில் முன்னேற்றம் அடைய ஆரம்பித்தார்கள். So another whenever Prabhupada goes, he first sees the deities, and one time it so happened that the deities inform him that they are not washing the vessels properly, and they, without that proper cleaning, they just give me this boga. So Prabhupada informed this to that person who is that Brahmana priest devotee who is offering this, and he told that yes, I didn't wash yesterday properly because I was in a hurry. Just I saw that certain things were there, particles of this thing boga prasadam were there. I didn't wash it, but I offered it. How come you came to know about this? பிரபுபாதர் ஒரு முறை அங்கு சென்று அந்த விக்கிரகத்தோடு மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்து உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு தெரிய வந்தது, அதற்கு முன்தினம் பாத்திரங்கள் சரியாக கழுவப்படாமல் போகங்கள் என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டது என்று. எனவே இதை பற்றி அந்த குறிப்பிட்ட நபரிடம் பிரபுபாதர் விசாரித்தார். அப்பொழுது அந்த நபர் கூறினார், கரெக்ட், சரிதான், நேற்றைய தினம் இந்த தவறு நிகழ்ந்தது, ஆனால் உங்களுக்கு எப்படி இதை பற்றி தெரிய வந்தது என்று ஆச்சரியமாக அந்த பக்தர் பிரபுபாதரிடம் கேட்டார். So this is how the transaction between the deities and the Prabhupada. And another one question was asked to His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj, that how are you maintaining your sannyasa order up to now? What is the reason for that? இதுதான் விக்கிரகங்களுக்கும் பிரபுபாதருக்கும் இடையே இருந்த பரிவர்த்தனையாகும். இன்னொரு முறை கவுத்திரு ஜெயபதக சுவாமி மகராஜ் ஒரு வினாவை எழுப்பினார், எப்படி நீங்கள் இந்த உங்களுடைய சந்நியாச வாழ்க்கை முறையை கடைபிடித்து வருகிறீர்கள், இன்று வரை அதிலிருந்து தவறாமல் சரி கணக்கச்சிதமாக கடைபிடித்து வருகிறீர்கள், இதற்கான காரணம் என்ன என்று கேட்டார். He told the secret is 6 months I stay in the dorm and I develop relationship with the deities, strong attachment to the deities. அவர் கூறினார், அந்த ரகசியம் என்னவென்றால், நான் தாமத்தில் 6 மாத காலங்கள் தங்கி அங்கே ஒரு பலமான உறவு முறையை விக்கிரகத்தோடு ஸ்தாபித்துக் கொள்வேன் என்று கூறினார். So that's how the final aspect will come, where the cultural aspect of ladies going to the rooftop and welcoming in the Lord with eagerness and affection. வீட்டின் கூரைகளுக்கு சென்று அந்த பெண்மணிகள் மிகுந்த ஆவலோடு பாசத்தோடு பகவானை வரவேற்பதை பற்றிய விஷயம் இங்கே கடைசியாக விளக்கப்படுகிறது. See, generally the women go to the top because the Lord, even though the Lord comes on the road, it's not they don't want to mix with the other men, they don't want to see, and just to maintain the respectability of the womanhood, they go to the rooftop and get the darshan of the Lord. With great affection, they see the Lord, they shower the flowers and show their affection to the Lord. பொதுவாக தெருக்களில் சென்று பகவானை பார்க்க முடியும், ஆனால் அவ்விதமாக சென்றால் பல இதர ஆண்களோடு கலக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படலாம். அதை தவிர்க்கவே பெண்கள் வீட்டின் கூரைகளுக்கு சென்று பகவான் வருகையை பார்க்கிறார்கள். அதன் மூலமாக அங்கிருந்து அவர்கள் அந்த பகவானின் வருகையை கண்டு மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்து அவர் மீது மலர் மாறி தூவுவதற்கு மிகவும் வசதியாக அந்த வீட்டு கூரைகளில் இருந்து தரிசனம் பெறுவது இருந்தது. So this one important point here is that even though their conditioned female body blocks them to see the Lord on the road, that the devotion, that affection for the Lord doesn't hamper to show their affection for the Lord. கட்டுண்ட பெண் சரீரமானது தெருக்களில் சென்று பகவானின் தரிசனத்தை பெறுவதை தடுக்கும் வகையில் அமைந்தாலும் அதன் மூலமாக அவர்களின் பக்தி சேவை எந்த வகையிலும் தடைப்படுவதில்லை. So this shows that bhakti can be performed at any point of conditional stage of life. Even if something is, even if they are not allowed to go top also, still they can do it in their mind. Like the gopis in Vrindavan, they just meditated and they left the bodies itself. Means Krishna accepted that type of intense love for the Lord. இதன் மூலமாக பக்தி எந்த நிலையிலும் பயிற்சி செய்யப்படலாம் என்பது புரிந்து
கொள்ள முடிகிறது. ஒருவேளை அவர்கள் வீட்டின் கூரைகளுக்கு சில தடை ஏற்பட்டாலும் மனதளவில் அவர்கள் பகவானை தியானித்து அவருடைய ஸ்மரணத்தில் ஈடுபடலாம். பிருந்தாவன கோபியர்கள் இது போன்ற ஸ்மரணத்தில் ஈடுபட்டு தங்கள் பிராணனையே விட்டார்கள். எனவே பக்தி செய்ய எந்தவித தடையும் எப்பொழுதும் இல்லை என்பது இந்த நிகழ்வுகளின் மூலமாக நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. The Brahmana offering the sweet rice, he meditated on the mind and offered to the Lord, and his finger got burnt, and the Lord was very satisfied, and he took him to the Vaikuntha Loka. இனிப்பு அவளை மனதளவில் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பிராமணர் அந்த செயல்பாட்டை செய்யும் பொழுது மனதளவில் சிந்திக்கும் பொழுது தன்னுடைய விரல்களில் சூடு கண்டது. இதை பார்த்து பகவான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். உடனடியாக அந்த பிராமணரை வைகுண்டத்திற்கு அழைத்து சென்றார். So another important aspect is that how to do the guest of honor, or how to honor our guest. So this we can learn from this women. எப்படி விருந்தினரை விருந்தோம்பல் செய்ய வேண்டும் சிறப்பாக என்பதை பற்றி இந்த பெண்களிடமிருந்து நாம் சிறப்பாக கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. The point. So Prithu Maharaj with the 4 Kumaras, that description which is given in the Bhagavatam, it is very beautiful, that how he received the 4 Kumaras and how he pleased them. So all these descriptions is an extraordinary event, that how we should honor a guest. Another example is our Krishna, how he dealt with Sudama. விருந்தோம்பல் எப்படி செய்ய வேண்டும், விருந்தினரை எப்படி வரவேற்க வேண்டும் என்பதை பற்றி 2 உதாரணங்கள் தரப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் சுதாம பிராமணரை வரவேற்றது முதல் நிகழ்வு. இரண்டாவது, பிருத்து மகாராஜர் சனத்குமாரர்களை எப்படி வரவேற்றார், அவர்கள் வருகையின் பொழுது எப்படி அவர் விருந்தோம்பல் செய்தார் என்பதை பற்றி விரிவான விளக்கமானது பாகவதத்தில் நமக்கு தரப்படுகிறது. So recently His Holiness Bhakti Rasamrita Maharaj came, and his Grace Sankarshandas Adhikari and his Guru Mata also came, and when they came, devotees are doing kirtan. And after coming, we give garlands, and we do put chandan, narshima oil, wash the feet, and seat them, give water, have some give pleasant talks, then take rest, allow them to take rest. சமீப காலத்தில் சங்கர்ஷன் அதிகாரி மற்றும் தவத்திரு பக்தி ரசாமத சுவாமி மகாராஜ் நம்முடைய ISKCON ஆலயத்துக்கு வருகை தந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் வரும்பொழுது அவர்களை சிறப்பான முறையில் வரவேற்று அவர்கள் பாதங்களை நீரின் மூலமாக கழுவி அதன் பிறகு சந்தனம் போன்றவற்றை அவர்களுக்கு வழங்கி சிறப்பான ஆசனம் அமைக்கப்பட்டு அவர்களை மனமாற வரவேற்று அவர்கள் ஓய்வெடுக்க ஒரு சிறப்பான தனி அறை அமைத்து கொடுத்து இவ்விதமாக நாம் விருந்தோம்பல் செய்வதை நம்ம நினைவில் இருக்கும். So next we also had some wonderful classes with them. Then we had also the important point of associating and asking questions, and we had Guhyamakya Prachati. In this way we benefit from such guest Vaishnavas. அதன் பிறகு அந்த வைஷ்ணவர்கள் அற்புதமான வகுப்புகளை வழங்கினார்கள். அதன் பிறகு நமக்கு ரகசியமான சில தகவல்கள், ஆன்மீக தகவல்கள் நமக்கு அந்த வகுப்புகள் மூலமாக கிடைத்தது. வினாக்களை எழுப்பி நாம் நம்முடைய சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொண்டோம். இவ்விதமாக நாம் வைஷ்ணவர்களின் அந்த சிறப்பான வைஷ்ணவர்கள் சங்கத்தை பெரும் பாக்கியத்தை நாம் பெற்றோம். So we progress rapidly during this wonderful Vaishnavas visit, and we feel very happy and uplifted. இந்த வைஷ்ணவர்கள் வருகை தந்த பொழுது நம்முடைய பக்தியில் முன்னேற்றமானது தீவிரமாக இருந்தது. நாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தோம், பக்தியில் உயர்வடைந்ததை உணர்ந்தோம். So Prabhupada has given this 5 angas of bhakti, that is association of devotees, chanting of the holy name, Bhagavatam hearing, residing in the dham, and Archa Vigraha. These 5 items of bhakti are very potent, which are from 64 angas of bhakti mentioned in Nectar of Devotion. பக்தி ரசாமல சிந்துவில் 64 பக்தி அங்கங்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதில் பிரதானமாக மிக முக்கியமான 5 அங்கங்கள் பக்தர்கள் சங்கம், புனித நாம ஜபம், பாகவத ஸ்ரவணம், தாமத்தில் வசிப்பது போன்ற 5 பிரதான அங்கங்கள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இது நமக்கு பக்தியில் உணர மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கிறது. So the conclusion is that no material impediment can hamper one's devotion even when one is in the conditioned stage, if he has a desire to serve. ஒருவர் கட்டுண்ட நிலையில் இருந்தால் கூட பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற தீவிரமான ஆசை அவருக்கு இருந்தால் எந்த விதமான பௌதிக தடையும்
அவருடைய பக்தியில் எந்த விதமான முன்னேற்றத்தையும் தடுக்க முடியாது என்பது இந்த விளக்கத்தின் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. So I'll finish with this one pastime of Srila Prabhupada. When Prabhupada initially went to America, he had a heart attack after while preaching. Then at that time he thought he will pass away, he can't continue this movement, and he asked his disciples, you just pray for him, pray to Krishna, if he so desires, let him live and continue this seva. பிரபுபாதரின் ஒரு லீலையை கொண்டு விளக்கி நான் இந்த வகுப்பை முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு முறை பிரபுபாதர் அமெரிக்கா சென்ற பொழுது அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. அவரால் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாதோ என்று அவர் அச்சப்பட்டார். எனவே பக்தர்களிடம் பிரார்த்தனை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். தான் தொடர்ந்து பகவான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும், அதற்கு தன்னுடைய உடல்நலம் சரியாக வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்யுமாறு பிரபுபாதர் பக்தர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார். So after some time he regained his health, then he continued his seva. சில காலம் கழித்து அவருடைய உடல் நலம் தேறியது, சிறப்பான உடல் நலத்தை அடைந்தார். அதன் பிறகு தன்னுடைய சேவையை தொடர்ந்து செய்தார். So similarly, we may be temporarily be obstructed by many of the difficulties we face, even with our own health, mind, or whatever it may be, because of which we may not be executing our devotional service. But if we have the desire to serve, then over a period of time we will overcome our mental and health problems, then we will be continuing service. But if not, if we say that okay, I have a problem and just sit, I will not do devotional service, then problem will go away, then we will give up devotional service also. அதேபோல் நமக்கு மனதளவில் உடலளவில் பிரச்சனைகள் பல இருந்தாலும் தீவிரமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஆசையானது நாம் எப்பொழுதும் கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த ஆசை நாம் கொண்டிருக்கும் பொழுது சிறிது காலம் அந்த பக்தி சேவையில் தடை ஏற்பட்டாலும் மீண்டும் அந்த உடல்நல குறைபாடு, மனதளவில் ஏற்படும் குறைபாடு சரியான பிறகு நம்மால் தீவிரமாக பக்தி சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபட. ஒருவேளை நாம் அவ்விதமாக பக்தியில் தடை ஏற்படும் பொழுது, உடல்நல குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது, சரி என்னால் இதற்கு மேல் பக்தி சேவை செய்ய முடியாது என்று நாம் அதை கைவிட்டு விட்டால் நஷ்டம் நமக்குத்தான். தொடர்ந்து நம்மால் பகவத் சேவையில் இருக்க முடியாது. எனவே இங்கே முக்கியமானது நாம் மனதில் கொண்டிருக்கும் அந்த தீவிரமான ஆசை, பக்தி சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற தீவிரமான ஆசையாகும். So we should always keep our devotional service desire in our heart, whatever may be the circumstances may be. So we have seen in the Bhagavatam examples of Gajendra, the elephant, even the Jadabarth deer. They never gave up their devotional service, even it was after a lifetime of impediments. எப்பொழுதும் பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஆசையை நாம் எப்பொழுதுமே கைவிடக் கூடாது. நாம் பார்க்கலாம் பாகவதத்தில் இந்த கஜேந்திர மோட்சம் போன்ற சரித்திரங்கள் விளக்கப்படும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த யானை மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவித்தாலும் அதனுடைய பக்தி சேவையை கைவிடவே இல்லை. எனவே இந்த உதாரணத்தை மனதில் கொண்டு எப்பொழுதுமே நாம் எந்த சூழ்நிலையும் பக்தி சேவையை மட்டும் கைவிடக்கூடாது என்பதை நம்முடைய மனதில் ஆழமாக பதிய வைத்து அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். So finally we will be going back to Godhead like this Jadabarth deer and elephant, if we have that attitude of having this devotion service in our heart. இந்த பக்தி சேவை மனதில் கொண்டிருக்கும் மனப்பான்மை நாம் கொண்டிருந்தாலே போதும். இந்த ஜடபரதர் மான் சரீரம் அடைந்து அதன் பிறகு மீண்டும் ஜடபரதராக ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார். கஜேந்திர மோட்சத்தில் அந்த யானையும் நற்கதியை அடைந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தது. இவர்களை பின்பற்றி நாமும் நம்முடைய பக்தி சேவை மூலமாக இந்த திடமான மன உறுதியோடு செயல்பட்டால் போதும். அந்த பக்தி சேவை மூலமாக நாமும் நம்மால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து நம்முடைய இலக்கில் வெற்றி அடைய முடியும். Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna Prabhu, thank you very much for this beautiful class. The one doubt, actually Krishna is inconceivable, yes, okay. But you said Krishna can convert that material into spiritual and spiritual into material. He can do, but so far Krishna didn't do any example, that spiritual into material, because anyone goes to spiritual world cannot come back. Now what is that understanding is that கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ஆனால் அவர் ஆன்மீகத்தை பௌதிகமானதாகவும் பௌதிகத்தை ஆன்மீகமானதாகவும் மாற்றுகின்ற கூறினீர்களே, அதற்கான உதாரணம் தர முடியுமா? ஏனென்றால் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தவர்கள் மீண்டும் பௌதிக உலகத்திற்கு வரமாட்டார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே இதன் அடிப்படையில் இந்த கூற்றை நீங்கள் சற்று விளக்க முடியுமா? The understanding here is that the atheists cannot access Krishna because their vision is covered with the material means. So that is the understanding here. In that perspective, for them they cannot access Krishna. For them it is not spiritual, it is matter. It is not spiritual. கிருஷ்ணரை அணுக முடியாது, ஏனென்றால் அவர்களுடைய பார்வையானது
பௌதிக விஷயங்களால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களால் கிருஷ்ணரை அணுகவே முடியாது. Kunti Maharani prays like, is asking, you are not visible to everyone, then how am I visible here? No, you are covered by Yogamaya. Am I covered? No, I am still visible. Then he was saying that it's like the sun, the cloud, and the devotee here or non-devotee here. So the clouds are caused by the sun only, but because it is below that, it is above that humans, they cannot perceive the sun. So what is that cloud? It is because our sense gratification propensity, we cannot access the Lord. Okay, that is correct only. It is acceptable. But what I asked, மேகங்கள் சூரியனை மறைக்கிறது, அதன் காரணமாக நம்மால் சூரியனை பார்க்க முடியாது. அது போலத்தான் இங்கே இந்த குந்தி மகாராணி அனைவருக்கும் நீங்கள் உங்கள் தரிசனத்தை வழங்குவதில்லை என்று கூறும் பொழுது இந்த மேகத்தின் உதாரணத்தின் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த மேகம் போன்ற ஒரு விஷயம் எதுவென்றால் நம்முடைய புலனின்பம். அந்த புலனின்பத்தின் காரணமாகத்தான் அதில் ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறதுனால தான் நம்மால் பகவான் தரிசனத்தை பெற முடியாது என்பதை விளக்கமாக கிருஷ்ணர் குந்தி மகாராணிக்கு கூறுகிறார். Actually, it is appearing. It appears to be material, but spiritual cannot be. No. He didn't transform into material. Transform fully like that. For that atheistic persons, their consciousness is material. For them, he covers it. Actually, it is spiritual. For them, he covers it. In that perspective, it is converting the spirit to matter. நாத்திகர்கள் பார்வையில் அது தெரிவதில்லை. அதன் காரணமாக அவர்கள் பார்வைக்கு மட்டும் கிருஷ்ணர் இந்த செயல்பாட்டை மறைத்து விடுகிறார். எனவே அவர்களுக்கு ஆன்மீகமான எதுவும் தெரியாது. அவர்களுக்கு ஜட வஸ்துவாகவே அனைத்தும் தென்படும். Hare Krishna Prabhuji, thank you for a very structured and smooth class. You said that you will be speaking about 3 things, and then you gave examples both from the contemporary world and the scriptures. So it was very nice class. Your class made me think, Prabhu. So you were talking about Arch Vigrah and how you gave various examples actually of the Goswamis, that they had their personal deities. So while you were speaking, I was thinking that is this benefit taken away from ISKCON devotees who are serving full time? Like we don't have our personal deities. We are told that temple deities are our deities. So all the ashram devotees or like other devotees who are serving full time capacity, we don't really have personal deities, Prabhu. We are not yet qualified, Mataji. But then we see that the congregation devotees, they have their personal deities. Because they don't come to the temple, they can have. It is purifying them. For us to do our own services is great. தனிப்பட்ட முறையில் ஆச்சாரர்கள் கூட விக்கிரகம் வைத்திருந்தார்கள். ஆலய பக்தர்களும் அவ்விதமாக வைத்துக் கொள்ளலாமே என்பது பக்தரின் கேள்வி. தனிப்பட்ட முறையில் விக்கிரகங்கள் வைத்துக் கொள்ள அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் நாம் ஏற்கனவே பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபடுகிறோம். எனவே அதை வழிபட்டாலே போதும். அது அதற்கான நேரத்தை செலவிட்டாலே நமக்கு சரியானதாக இருக்கும். எனவே தனிப்பட்ட முறையில் விக்கிரகங்கள் ஆலய பக்தர்களுக்கு அவசியம் இல்லை என்று பிரபுஜி பதிலளித்தார். Secondly, Prabhuji, you were giving the example. So this is not a question, this is just a comment, something which came to my mind. So we read this example of the mailbox, and Prabhupada gives that example, and you also explained it very beautifully. But I was thinking that in current time, maybe instead of mailbox, we can give the email verification through OTP. So when OTP comes and then we send that OTP, then that is verified. Because people like youth especially, they may not really understand what is a mailbox. How does it work? So just nice. A thought. Yeah, thank you. Hare Krishna. தபால் பெட்டி உதாரணத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். தற்காலத்தில் பொருந்தும் வகையில் மின்னஞ்சல் மற்றும் கடவுச்சொல், இந்த உதாரணத்தை தரலாம். ஏனென்றால் இந்த மின்னஞ்சல் கடவுச்சொல் தான் இப்பொழுது மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த உதாரணத்தை நாம் விளக்கலாம் என்றால் அது இன்னும் பொருந்தும் வகையில் இருக்கும். Online questions? There are no questions online, Prabhuji. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Shambal Hare Krishna. Would you like to add for Mataji's question? She is not satisfied. How the spirit can be material? I cannot explain this. Mataji, see, those who are living in the temple, they are the residents of the temple. And let me first address this. And this deities belongs to temple devotees only. So these they are deities only.
So it is a personal deities. If they have a personal relationship, they can feel it. Jai. Okay. Vimusha Mata's question is that, this. விக்கிரகங்கள் ஆலயத்தில் இருக்கிறது. விக்கிரகங்கள் ஆலயத்தில் இருக்கிறது. ஆலய பக்தர்களுக்கு சொந்தமானதுதான் இந்த விக்கிரகங்கள். எனவே தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு உறவு முறையை ஆலய பக்தர்கள் அந்த விக்கிரகத்தோடு வைத்துக் கொள்ளலாம். Mataji's question that you made a point that Lord can transfer spiritual to material, material to spiritual by his inconceivable potency. Correct. So Mataji wanted some kind of example. Correct, Mataji? There is an example, is a material to spiritual. The example is like Dhruva Maharaj's body. With the same body he went to the spiritual world. Yeah, Lord transferred it. That is matter to spirit. That is matter to spirit. But she is asking, matter to spirit is even Ajja Vigraha becomes spiritual from matter to spirit by Prana Pratishtha. She is spirit to matter. How Lord can transfer is spirit to matter, correct? Yeah. But there is such kind of example is not yet given anywhere. I didn't see anywhere. But Lord can do it. Nothing is impossible for him. ஆன்மீகத்தை எப்படி ஜடமாக பகவான் மாற்றுகிறார் என்பதை உதாரணத்தோடு விளக்குங்கள் என்பது மாதாஜியின் கேள்வி. அதை பற்றிய உதாரணத்தை நான் சாஸ்திரத்தில் இதுவரை எங்கும் கண்டதில்லை. ஆனால் கண்டிப்பாக அதை பகவானால் செய்ய முடியும். Actually, I will just add to what Prabhuji answered. He answered very well. See, all these scriptures, even the Hare Krishna Mahamantra, everything is spiritual. We understand that. But then in the scriptures itself, it is mentioned like the milk touched by the serpent. That example is given. So that spiritual itself we make material if we have our material consciousness. So the Bhagavatam becomes material. If we do not have that bhav, that devotional attribute, the Bhagavatam is material. Even the different bhajans which we sing, if our consciousness is not proper, we can consider it material. எனக்கு தெரிந்த உதாரணத்தை கூற விரும்புகிறேன். இந்த பாம்பு தீண்டிய பால் உதாரணத்தின் போலவே நம்முடைய உணர்வு நிலை சரியாக இல்லாவிட்டால் நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்தாலும் அது பௌதிகமானதாகவே நமக்கு தெரியும். பாகவதம் படித்தாலும் அது பௌதிகமானதாகவே நமக்கு தெரியும். இது நம்முடைய உணர்வு நிலையின் அடிப்படையில் அமைகிறது. Covering. For the Lord, everything is spiritual only. We only conceive it as material and spiritual. For him, only one, Yogamaya. But when it comes to the material world, it is considered as Mahamaya. Okay. And regarding to Prabhu, that residential devotees, so regarding to residential devotees, so those who full-time devotees, Prabhu, so because they want devotion, so they are full-time devotee. And my question is, neither is the question, so actually it's for my mental speculation actually. So the devotees, those who pure devotees and they want pure devotees, devotees also like we treat like deities. We give in respect and we deal with like deities, that advanced devotees. We also like. No, what is the question then? Actually, ஆலயத்தில் முழு நேர பக்தர்கள் தங்கியிருப்பவர்களையும் கூட விக்கிரகத்துக்கு ஏற்ற அதே மரியாதையை வழங்கலாமா? ஏனென்றால் அவர்கள் வாழ்க்கையை பக்திக்காக அர்ப்பணிக்கிறார்கள். My question is that devotees also like a deities. We deal like this. See, it depends on the category of the devotees. Some may be in Kanishta, some may be in Uttama, some may be in Madhyama. So you should know the position properly. Accordingly only you should respect them. If you don't respect them, then something will happen, then you will give up the devotional service and go. He will not reciprocate it properly. He may not understand you properly. So you should not go by just the externals. Prabhupada says in the Nectar of Instruction that one who worships the deity but doesn't know how to behave with the outsiders, doesn't know how Krishna functions in the material world, he doesn't know how to respect them, then he is considered as a neophyte devotee. Yeah, he is worshipping the Akshavarga, but he doesn't know how to behave with others. If you don't know, behavior will show who that person is. So you should scrutinizingly see, and accordingly you should respect them. You can respect in your heart. Your Guru Maharaj is there, Prabhupada is there. When you respect properly, Krishna will give all knowledge, all this thing. That itself is a great exercise for us.
ஒருவர் நடந்து கொள்ளும் விதம் அவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தும். கனிஷ்ட அதிகாரிகள் பொதுவாக விக்கிரகத்திற்கு சிறப்பான மரியாதை செலுத்துவார்கள். ஆனால் பிற பக்தர்களை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. எனவே அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்த்து நாம் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் அவருக்கு ஏற்ற மரியாதையை செலுத்தலாம். So I got the example of that how Lord transferred from spiritual to material. That is Divida. Divida gorilla. Yeah. He had his spiritual body, but due to offense towards the Lakshmana, he transferred that spiritual body to material body. Wow. பீடா என்ற குரங்கு ஆன்மீக சரீரம் கொண்டிருந்தது. லக்ஷ்மணருக்கு அபராதம் செய்த காரணத்தினால் அது பௌதிக சரீரத்தை ஏற்க அவருடைய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. எனவே இது ஆன்மீகத்திலிருந்து ஜடமாக மாறுவதற்கான உதாரணமாக நான் கூற விரும்புகிறேன். Hare Krishna. That was Lord's plan, but Divida was offenses because due to offense. இது அபராதம் காரணமாக நிகழ்ந்தது. Hare Krishna Prabhuji, there is one question online. Yes, Prabhu. It's from His Grace VSN Murthy. He says that I do not think Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita are material in nature. These books are Lord Krishna himself. It is told many times by His Holiness Bhanaswami Maharaj and Srila Prabhupada. This is what I understand. Is my understanding correct? பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை பௌதிகமான இயல்பை கொண்டிருப்பதில்லை. அது அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் அந்த சாஸ்திரங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்று தவத்திரு பானசாமி மகாராஜ் மற்றும் தேவத்ராசா பக்தவான் சில பிரபுபாதா கூறியிருக்கிறார்கள். எனவே என்னுடைய புரிதல் சரியான புரிதல். Yes, it's correct. சரியான புரிதல் என்பது பிரபுஜியின் பதில். Bhagavatam is Thank you, Prabhuji. Full Krishna himself, and Krishna himself spoke from his lotus mouth the Bhagavad Gita. And Prabhupada has enhanced the Bhagavad Gita by giving his wonderful purports, which is again dictated by Lord Krishna himself. Prabhupada used to read his own books. So it is more enhanced because of the pure devotees. The glory of the Lord is more enhanced because of the pure devotees' touch. So it is more sweeter. தூய பக்தர்களின் சங்கம் கொண்ட காரணத்தினால் அந்த பகவானின் சாஸ்திரங்கள் இன்னும் பெருகேறுகிறது.